are God. Satu lagi, Tattwam Asi dikatakan. You are that. That is you. Jadi kalau anda sudah pun seiring dengan Tuhannya, you are safe. Tuhan akan selamatkan. Itu yang tadi kita habiskan, ya. To save Malaysia, to save negara kita, to save diri kita dulu. Dan kita, we save ourselves to understand it. And once you feel safe, you won't harm another person. Because you have saved yourself through all your efforts. You want to share with others. And that is what the parent does to his child. After he's come up, after he's built his life as a family person, as a parent, he doesn't produce children and destroy them. Because he wants to share his growth with his children. So Thaipusam tu, seterusnya, is part of Islam, Hinduism, yes. Ianya adalah untuk dari segi pahaman kaum baru. Kepercayaan kepada satu daripada dewa yang dikatakan Murugan. Dan ianya lebih daripada apa, mungkin tujuannya tak begitu jelas, tapi saya boleh sentuh sedikit, just short one. Kita what do you call, we go on a procession. Kita adanya mengambil kavadi, mungkin ianya. Let me try to let's broaden the scope of it, and to understand the intentions of this person who was asked this question. A beautiful question. Ianya adalah sebenarnya untuk merendahkan diri anda, berjalan berarah-arah untuk mengalami kesusahan, untuk terus sampaikan kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Murugan itu, yang menjadi wakil saja bahawa dia adalah yang Tuhan yang maha berkuasa. God, Murugan, dia is the son of God dalam konsep Hinduisme. Dan seterusnya dalam Thaipusam itu, apa yang dikatakan di sini adalah yang penting untuk terus kita menjalankan dalam bahasa Malaysia perjanjian kita. Dalam hidup terus janji. Sesuatu yang berjanji itu jalankan dengan betul, dengan memberinya kehormatan dan penghargaan kepada Tuhan pada masa dengan worshipnya pada masa Thaipusam. Jadi yang ini menunjukkan dalam kehidupan keharian bahawa apa-apa yang kita buat itu adakan sesuatu yang anda perlu jalankan dengan betul. Adakan disiplin. Kalau membuat sesuatu janji, jalankan. Baik. Itu adalah dari segi disiplin, janji dan melaksanakan. That is Thaipusam actually. Disiplin diri, janji dan melaksanakan. Excuse me one minute. Maybe I think I'll cut short a little. Nowadays, religion also has to be cut short. Because they all have religion. I understand, organizers, I think you're doing a good job. But as I said earlier, like all of us have, we can't really finish a subject such as this, which is the ocean itself. Why the Kama Sutra is usually highlighted when people want to say about Hinduism. So, maksud dia, saya rasa, why do orang kata fikir tentang Hinduism, dia fikir tentang, dia cakap ataupun mengutamakan Kama Sutra. Sebenarnya ia hanya satu scripture juga, satu buku, satu pendekatan berasaskan Hinduisme yang saya faham. Di sini, Kama Sutra yang saya faham itu adalah untuk mengutamakan the divinity of creation. Walaupun ianya begitu jelas, open, transparansinya ada dalam Hinduism, seolah macam transparansi. Ini kita adanya tokoh-tokoh di India sendiri. They are temples on the Kama Sutra. Orissa, kalau ada. Dan dalam Hinduism, ianya terlalu terbuka kerana ianya mengatakan, memikirkan bahawa tidak sesuatu pun yang boleh you cannot hide, tak boleh ditutupkan daripada mata Tuhan. Everything is open. Dan seterusnya, poin yang kedua, yang itu pertama, ini adalah berkenaan dengan the goodness of life and procreation. Hormatilah, dengan mengetahuinya dengan terbuka, hormatilah kehidupan yang akan datang, yaitu procreation and reproduction. Dan dengan itu, anda akan terusnya
kalau hormatinya melalui Kama Sutra tu, walaupun yang ada beberapa cara-cara kita procreate secara seksual nampaknya dalam perkataan moden, tetapi ianya adalah untuk kita mewujudkan kehidupan seperti yang saya telah fahamkan adalah new life. Jadi life itu seperti kita menjadi gardener, kita menjadi pekebun. Kita jaga, tapi benda kita jaga, pokok. Tetapi kehidupan kita merosakkan dengan kepercayaan yang negatif, seksnya, seksualnya dan sebagainya. Jadi Kama Sutra mengutamakan kita supaya hormatilah seperti anda menjadi pekebun tanah. Wujudkannya supaya hasilnya menjadi baik, menjadi makanan, menjadi zat kepada anda. Jadi adakah kehidupan kita menjadi zat? Adakah kita dapat fikirkannya seperti satu yang mewujudkan new life? Jadi ini adalah beberapa prinsip dan kepercayaan asas dari segi pikiran-pikiran dan juga kepercayaan-kepercayaan seperti Kama Sutra dan sebagainya. Terima kasih. Oh, thank you. Thank you. My first question is, somebody questioned me, brother or sister. I believe there is an historical connection of the origin of Islam and Christianity. Is the same what is your opinion? Can you please explain? Not only we have the same connection or origin of Christianity, we too have Judaism. If you see from the perspective, Abrahamic patriarch, Judaism, Christianity, Islam share many things in common, many things. Number one, if you see in the book of Deuteronomy chapter 6 verse 4, there is a claim, there's a proclamation, Shama Israelo, Adonai Haino, Adonai Ihad. It means, O children of Israel, our Lord God is one. That in Islam, Qul huwallahu ahad, say Allah is one. Again, Jesus repeated it again in Mark chapter 12, verse 29. Forgive me. In the book of Mark chapter 29, verse 12, Jesus says, Shama Israelo, Adonai Haino, Adonai Ehad. That is, O children of Israel, our Lord God is one. In this, we share the same thing. But my Jewish brethren, they put a full stop. I think my reverend can correct me if I'm wrong. My Jewish brethren, they rejected Jesus and they rejected Muhammad. Whereas what our sincere opinion, from what I've learned through the distinguished scholars of Christianity, I was told in Christianity that the concepts like the original sin, that every human being is born in sin, the salvation through the blood of Jesus Christ, that God died for you for 3 days and 3 nights, and the concept of God Trinity, where these are the three major things are different from Islam. Islam emphasizes that every human being born without sin does not carry anybody's sin, does not carry the sin of the father Adam. Number two, Islam also mentioned that God is one, purely one, is not in two, not in three, purely one. God is not a son, God is not a father. And number three, Jesus. This is the man, the prophet. In Islam, Jesus is a prophet. Jesus is a messenger of God. Jesus is a Messiah. Jesus is a miracle worker. We believe in that. None other than Christian faith, Islam, believe that Jesus is a Messiah, a great prophet, a great healer, a miracle worker. But the only difference, we don't say Jesus, the only begotten Son, or Jesus is God. We are very close. Brothers and sisters, Muslims and Christians are very close, except for this, that we say Jesus is the prophet, our brothers say Jesus is God or Son of God. Well, because in Islam, Allah says it very clearly, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, say Allah is one and the only, Allahu samad, Allah is the eternal absolute, lam yalid wa lam yulad, He begat not or is begotten, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. There's none like unto Him. This is very important.